Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nisawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi mano mar tarik 3 mabende oganda ma pacho kaendi kata mago ma Jokristo koro to nitiere nyasnindo mano mar Easter mano mar Easter odiochieng' makonende mano mar Good Friday ageno dhi kodi e yonendo mano maber kabisa machiegni ndi mano mar machiegni pacho mokelo weche manyien matuch koni kada kocha magwa bende ogotache counties makakot kacha ina weche mtuch koni yono makare kene tulendo ma oujere mago moiko ni otimo mano motere koda chenendo kata ikrok makare motelo ne nyasnindo mano mar Madaraka Day ma ogena ni biro bagi e kantendo mano ma wajia higanindi mamoko gin mago motere koda odiochiengo eko kata dwe mar menyo tunindo kata ng'olo mano endo mar autism e kinde eko ma jogo ma odak koda oganda mantiere koda ng'ol makamandi ikwayo mondo mi ogolgi oko kendo wek pandogi e udi. Bed kodwa nyagiko mar chenrondi nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng' machiegni. Jagoro mongirore kamiganendo mano mar arita kwe Laktar Raymond Omolo odiochieng' makawuonendi ne odhi chowang'e chenrondo mano mar gedo mar laptuke manendo mayudore kaunti ma Wajir kama ichano bagi nyasnindo mano mar Madaraka higanendi. E kinde gogo Omolo yango ni gedo makamano osechopo atamalo 28 ka yango ni dwaro nitiere mondo mi gedo noendo dhi nyime e yonendo mano mapiyo mar neno ni kachop yonendo mano mar auchiel e kinde nyasi makamano to gedo noendo biro bedo ni oserumo nyaka tamalo maromo 100. On behalf of the National Celebrations Committee, we are satisfied with the progress of works. We are satisfied with the preparations for this year's Madaraka Day celebrations. And I want to sincerely appreciate and commend the governor of Wajir, together with his staff, for the cooperation and the collaboration that we have had so far, and we will continue to work together as we prepare for the celebration. Sirikal ma pachkaindi ne okawo thuolo makende maneno mar kwayo ne oganda jo Kenya hawi maber ne nyasnindi mano mar Easter holidays e kinde eko mane okwayogi mondo mi gibed jogo eko ma nyayo weche eko mago mag alama e kind mamoko kane otelnegi koda jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura owacho ni otimore thuolendo makende mabende koro skundegi kikoro selor e pacho kaendi kane okwayo oganda mondo mi obeda kicha hinya te kinde eko ma gitiyo koda peini ma pacho kaendi e kinde nyasi makamai. Fellow Kenyans, the government takes this opportunity to wish you a Good Friday and happy Easter holidays. Please travel, be careful on our roads. Enjoy the moments, connect with family. We are very, very blessed because schools have now closed, so families are going to have a nice time. And always remain patriotic and nationalistic because we have only one country to serve. Thank you. Happy Easter holidays. There are some claims that some leaders have made, in some function, trying to insinuate that they are the only ones who can unite the country, and they really went at length to explain, how they themselves were better suited to lead the country. In fact, most of the leaders that we see who are castigating this regime that we saw when they were speaking in Kirinyaga are basically people who have been in government. And I think you can actually tell they are suffering from the nostalgia
Mageko mago magnat korone ne odok nyalodia e kombe magisebedo kagimako bang' kane oseyiergi kendo koda jokanyo magnat. Solidarity. Well, this is a big day for KNUT because it's the day that they are out to give a fresh mandate and also electing new officials that they feel that they are going to take this union to the next level. We have gone through so many challenges, but I believe through the mighty hand of our Maker, we have gone through. Exercise for NAT elections was a 2-day exercise. Yes. Nominations on the 2nd of April, which was yesterday, and voting on 3rd of April, which is today. At around noon yesterday, we received a court order stopping the nominations. But we had covered 95% of the exercise because all positions in the national steering, and you all know, except one, was contested. Many of us, and that is the 10 of us, in the national steering went unopposed in the nominations. So what was remaining for today, as we spoke yesterday, was confirmation by the Labour Office, who are legally mandated to pronounce the winners in any trade union election. We are concluding this day in style. 10 members of the national steering will be pronounced here unopposed. Oh, yes. Starting with the national chair, the first vice national chair, the second vice national chair, and the Secretary General speaking now. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. The Deputy Secretary General, the National Treasurer, the Deputy National Treasurer, and the Assistant National Treasurer. Finally, PWD, representing those living with disability. So the 3 trustees, 2 are unopposed. Wow. Only 1 is opposed. So this is a clear testimony, a clear indicator that Kenya National Union of Teachers is one of the most organized unions in the world. Oh, yes. Wow. Oh, yes. Oh, yes. Even before the pronouncement of my victory, I am a 2-term secretary of Kenya National Union of Teachers. Doro nitiere mondo mi jod bura ma pacho kaendi nyal ketnegi meto nendo mano mar osara kata omenda gi ko mago mabalanga kalure koda tije mathoth makoro to gichwalo e pacho kaendi. Maendi en kalure koda to nogo mano mar jabonero mano mabita mili odhiambo kinde gi komeno twake od bura ma pacho kaendi kama ne oluwo ni jod bura nitiere koda tije mathoth mokalo e pacho kaendi kendo gisebedo ka gitwaka mar reso jopiny nyaka e kinde gi ko mago ma oleo ginendo mamiyo winjore ketnegi omenda nendo mano mabala kabeno luwo ni en thuolo nendo mano ma odhuro ka jod bura poko ketnegi meto moramora mar osara e pacho ka. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm not too sure whether the honorable member is my junior or my senior in law. I can't remember, so I'll let it pass. But I just wanted to know, Mr. Speaker, because I'm listening to the honorable member, and he's talking about how members of parliament sit here until 10 p.m., they sit until midnight, and they are not remunerated, you know, in a manner that shows the kind of work that members of parliament do. Mr. Speaker, yet in the regulation, I have not seen them addressing the issue of the fact that members of parliament, when they get into parliament, like other civil servants, there is never any salary increment. Are they civil servants? Well, they're not civil servants, Mr. Speaker, but they're state officers. And salaries and remuneration set standards even for that. Okay. And I'm just wondering, how come he has not mentioned the fact that members of parliament are not treated the same? They don't get
any salary increment, no house allowance. Since I joined here, the same salary since I joined Parliament. Your point is made, but I don't think there's anything out of order. It's out of order because he is misrepresenting facts. I totally agree with that. That in fact, we are not receiving equal pay like all other public servants, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you know, when I was a commissioner with Parliamentary Service Commission, we ensured that members of staff of Parliament are paid late allowance for staying with us up to 9 to 10 p.m. Mr. Speaker, there is no equal treatment that we get for sitting here. Mr. Speaker, we hope that the SRC will consider our application for late allowance, Mr. Speaker. You can imagine by the time we get to our houses, and I can see Honorable Fatuma, the person who claims to be the only one who has network in this country, in fact, listening very keenly. I am aware she arrives in our constituency at 3 a.m., having left this place. Moko kuom jotelo moge kuma wuok duond buch siasa mar UDA kachung odbonedo mano ma okonda medore kadhodh nam chumbi koro ni to wuok oko kendo gisingo mar biro bedo e sirkal nogo mar William Samoei Ruto magi yango ni nitiere koda mwandu kachiel koda dongruoge ma odhuro magi seneno magi negi wache kendo giko bende negi bedo koda romo dichieng' makaunendi ka bende negi luwo kata negi singo mar biro goyo debe ne William Ruto eneno ni obiro dok lemnido mar majatend piny Kenya telo mar ariyo kochopo higanido mar 2027. Kizao hao kwa William Ruto ni moja tu, ni moja katika ule msemo wetu wa Kiswahili. Ruto amemwamsha aliyelala. Ruto amemrevusha na amempatia fursa yule aliyodhulumika. Kutoka uhuru mpaka Rais Ruto kuingia, ndio tunaanza kuona mabadiliko ya kimsingi katika hizi kaunti zetu za Lamu na Tana River. Tuna sababu kwa nini tumeamua kutembea na William Ruto na kumshikilia kabisa, na hii ni kwa sababu Pwani kwa muda mrefu ilikuwa imebaki nyuma kwa miradi nyingi ya maendeleo. Kila ukisimama unavunja mikataba ya uongozi wa kitaifa, unavunja mkataba ya vile Jomo Kenyatta na wale wakubwa walioanzisha hii Kenya walisema. Watu walisema wakae kitu kimoja. Wewe ukifungua mdomo wako unasema watu wagawane. Silaha yenu muhimu ni vijana, ni kwenda kujisajili kwa ile polling station ambayo iko karibu yako. Ujisajili ndio upate silaha mzuri ya kulinda na William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Moko kuom jotelo mageko mowuok duond buch siasa mar UDA gwenge magongo masawa mar piny Kenya koroni to siwuok oko kendo chako goyo debe ne William Ruto mar dok e komnido mar jatend piny e telonido mano mar ariyo kochopo higa mar 2027. Katelegi koda gavana ma kaunti ma Kirinyaga Anne Waiguru oyango ni bedo e sirikal en ginendo maber mokalo kendo dongruoge ma odhuro inyalo yud mana ka oganda nitiere sirikal e kendo geko mane ojiwo oganda ma masawa konindo mondo mi obi osir lwedo jatend piny William Ruto wirani gibiro bede kwe mokalo e kendo geko ma gibiro dong' e kwethnindo ma kwedo sirikal. Ebu tufikirie tu kidogo, kwa sababu tunaweza kuwa tunafurahishwa kule nje, tujitupe kwa shimo. Watoto wetu ndio wanaweza pata shida. Mimi nitawaomba ni virahisi zaidi kusukuma huyo amalize, ndio kwa tumejipanga. Ule mtu mtasema mnataka hiyo mwaka ingine, sisi tutamuunga mkono mumchague. Sio ati kurudi tena huko nyuma, tuanze tena kuhesabu miaka 10. Jodolo mawuok e kaunti ma Homa Bay oriwore koda jotelo moko mawuok e gwenge mago mag Kaluo mar jiwo oganda mar wuok oko kendo dikore ne chenro mano mar kawo pande kachiel koda ombulu motelo ne yiero mar 2027 e pacho kaendi.
kane giloso kod jofwambo odiochieng' ma kawuonendi koro ne gijiwo rowere ahinya mag mosechopo higni 18 mondo omi owuog oko kendo oti koda thuolo makende mochiw koda dul nogo mochung' ne tayo yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge pacho kaendi IEBC mar neno ni gindikore ne ombulu mabiro konyogi yiero jotelo makare mabiro cholo negi dongruoge mawinjore kor gwenge ma giwuokie. Konwa ni ka lwenyo wuok e kind owete to mbulu ema tegogi, ok beti, ok kidi, ok ayany, ok pimruok e ratil. Emomiyo wadwa ni wakwa to moloyo rawechewa mapok nokawo ombulu kata mapok nokawo kipande mondo giwuog oko ka joka Nyarata. Ang'e ni e kinde mokalo chuny moro mar discouragement kata chuny mar wako ng'ich maneno ni wagini wasetimo to kwane ka duoko ne bedo maber. En adieri ni kuonde moko semoro osebedo ka wuok mong'ikore. To wayudo nafas machielo kata kinde machielo maberie moloyo mwanyalo correct go gima osetimore marachni. Looking at the numbers, we are down. We have not done our best as the Luo nation. We have not done our best as Homa Bay County. Please, I urge you, come out in a rush and go and register as a voter. And also as a church, we are now coming out and speak about this on our altars. As we preach, we'll preach about voting. Nitie jomoko manogo ombulu e station mopogore. To koro sani gidwa ni gichak gigo ombulu kamopogore kendo. Ma e thuolo mar loko kuchi mondo idhi iket kama idwaro mondo igoye ombulu. Yudo chenro magwa kokalire ko mag mbui magwa mag tudruok manero mar wang' book at Kala TV live kaachiel koda YouTube at Kala TV koda TikTok bende at Kala TV. Nitiere koda thuolo mar chwalonwa ote achiel kachiel kanyoendo nyiriri en 17 bende osekalo bang' saa 3 mar midhiambo. Yudo chenro mar Jamta Wood Awasi koni watching live from Awasi border. Erokamano ahinya Jamta Wood Awasi. Ote machielo en manendo mar Isaiah Atiang nyakwar Migire koni manendo mar Kano Kimira Kanya Ngoro School. Aneno ni useyonindo mano makare. Erokamano ahinya nitiere koda thuolo mar cholonwa ote magi achiel kachiel. Wakawo thuolo machok mar yoyo bang'e to waduok koda weche mamoko mathoth mapod waikoni e telendi mano mar ng'end weche. Kik idhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipeana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Sini Lua Show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar ng'end weche kuma kelni weche gi ko ma nyiena matuch koni koda kocha kakore ka iriwore koda wang' jonindo mano mar Kala TV. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng'. Chenro mar ndikruok ne ombulu koroni to pod dhi nyime e pacho kaendi. Chenro bende itayo koda dul nogo mano mochung' ne yiero
kaachiel koda tong' mar kor gwenge e pacho ka. E kaunti ma Migori, jakoma ma kar jatend mano mar IBC migosi Ben Musati owuok oko kendo yango ni odiochieng' ka odiochieng' kwana mag ji mowuok oko mar timo ndikruok makamano osebedo ka medore mokalo mana kaka ilono kod jafwambo mar kaunti ma Migori konindo mano Collins Oguto. Motelo ne yiero ma higa 2027, oganda koro osewuok oko mar ndikore kaka jokaluto ombulu, gino mabende thoth oganda e kaunti ni ma Migori osenyiso chia makare mar ndikruok kaka jolut ombulu kochopo yiero ma higa 2027. Jakom mar duol mochung' ne yiero kod kiew e kaunti ni ma Migori, migosi Ben Musati, opoyo okang' ma bende jodak ma Migori koro osekawo mar wuok oko kar rombgi mondo mi gindikre kaka jolut ombulu. As for the last 3 days, we had a very good trend. The figures we are getting back is averaging about 20 a day, which is very encouraging. But we still hope that going forward, when more publicity will be done, we may have more youths and more people turning up. Ekinde twak koda ka jogo modak koda ka ng'ole kaunti ni ma Migori kendo puonjruok e yorego mag ndikruok kaka jolut ombulu. Ben Musati omedo jiwo rawere mondo koro tobi owuog oko kar rombgi mondo mi ondikre kaka jogo ma jolut ombulu ahinya to mondo mi gibed gi duol kochopo e yiero ma higa 2027. Those above 18 years, especially the youths, to turn up in large numbers and use this window of registrations so that we can register as many of them as possible. Inde Ben Musati no yanga chiedhe nade babende gino mogwegi tinde ndiko jolut ombulu. Gino mathoth oganda wuok oko mondo ondikre kaka jolut ombulu, kata kamano gionge kipande, gino mabende kelo midhiero ahinya to mondo mi ondikgi. Bende ne gitiyo gi thuolo makamano mar kwayo piny owacho ka omakore koda ka tend kaunti mago mapacho kaeki mondo mi onyal kelo chenrogo mag ndikruok ahinya to mondo mi jogo mapok okawo ombulu mondo mi okaw mapiyo kaka nyalore. The main challenge we have got here from the engagements we've had since Tuesday is on people who don't have national identification cards. But we have also asked the Office of the Register of Persons for the county and the Office of the County Commissioner to see how they can hasten the acquirement of those IDs, especially for those who have registered. Kinde makamano jogo modak koda ka ng'ol mabende noyuoro e romo makamano nyiso luoro margi ni thoth jogo modak koda ka ng'ol chenro makama dipo ka wegi oko nimar jogo mabende ndiko ji ok nyal chopo kuondego mabende jogo modak koda ka ng'ol nitiere. Ma biro mana bang' bedo koda ka chiedh nade ni jogo modak koda ka ng'ol ok nyal chopo kuondego moketi mar ndikruok kaka jolut ombulu. Kikwayo piny owacho mondo koro to wuog oko mondo mi oket chenrogo makare mondo mi jogo modak koda ka ng'ol bende oyud thuolo mar the OPD leaders go ok settle pesa mora mora ne OPD leaders go manyalo rotate go nikech gimbe wuoth magi wuotho go koni pek to ok wayudo ni gi settle pesa moro ka ginyalo wuok oko kuonde mane IBC ok ogike go to gitudre kod OPD leaders go mondo wayud jowago bi ondikre kaka jokoko. Jogo modak koda ka ng'ol ne koda ka kwayo ne duol mochung' ne yiero kaachiel kod kiew mondo mi obi oket jogo man koda ka lony mago mabende biro nyalo konyo jogo mabende ok nyal neno kaachiel kod mago ma ok nyal winjo. To kapo ni en clerk ma register the public to be nitie ng'ama nyalo konyo jogo mamuofni to be nitiere ng'ano man gi ability mar konyo kata jogo mong'ol asika. Ka jomo ng'ol nitie kuma ok nyal chope, the government is doing what? Winjo. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. Komachielo en ni dwaro nitiere mondo mi nyalo chuogi duol moro e budo ne do mano mar seneta mabiro rango chenro mag dongruoge mageko ma ichwalo koda sirikala ma malo gwenge mopogore opogore e pacho kaindi. Maindi en kalure koda seneta ma kaunti ma Narok Ledama Olekine kinde gi kwamne otwake od bura ne do mano mar seneta kane oluwo ni weche gi kuma mago mag mibadhi ma kwako chenro mag dongruoge mopogore opogore mag piny owacho gina mago ma ikelo kalure ni onge dulo nogo ma oseketi marango chenro mag dongruoge kaka dhi nyime e gwenge ma opogore opogore e pacho kaindi. Oyango ni ponono maindi nyalo timore to dulo nogo mano mochung' ne kedo koda mibadhi e pacho kaindi Ethics and Anti-Corruption Commission nyalo bedo koda yot mokalo eneno ni dongruoge koroni to time yonendo makare maonge weche giko mag mibadhi mathoth. Now that this report belongs to the House, why don't we add another layer of oversight? Because it is true, I've listened to Senator Mariam speaking very passionately about
the reports, the recommendation that this Senate normally comes up with. And Mr. Speaker, Parliament pronounces itself only through motions and bills. So when it comes to a time when Parliament has come up with a motion and pronounces itself, the biggest problem nowadays comes into the issue of implementation. So the good senator of Kisii, Senator Onyonka, saw it fit and said, because this CPAC and CPIC had already carried out their task, and they have presented a report which is now the property of this House, which can now be commented on by any of the senators who sit on both sides of the aisle. Why not extend oversight and create another layer so that we can be able to track the implementation of those recommendations which were approved by this House? Mr. Speaker, I couldn't even add anything more. That is ingenious. Let's follow through. Have a sit down with EACC and said the Senate had the following recommendations. And these recommendations, EACC, are not just from nowhere. They are based on facts. And if there's one thing, Mr. Speaker, that EACC would be doing to this generation and the future generation, borrowing from the words of Senator Mandago, that the records of a government is kept for 30 years. The younger generation now, who will be tasked to paying loans and loans and loans that we are borrowing domestically and internationally, would be asking questions and said, the Senate of Kenya came up with some recommendation to be able to demand for accountability. And they recommended that UACC carries out the following recommendation because of facts that have been laid out by the Auditor General. What did you do? What did you do? Weche moko ene kwe makende oketi ne jogo iko ma oda kachel koda mago iko marito ji mani koda tuo mar autism. Mondo mi onyalo bedo jogo iko manitiere koda chuny ma oyangore mar chiwo puonj maka kod kacha ne oganda ma kamano. Magi gin kwayo iko bende ne oketi kinde nyasi ne do mano mar menyo to ne do mano mar autism. Ka bende dwe ni endi mangima ibiro menye yorgo iko ma inyalo ga kodo tuo mar ng'ol ma kamendi. Kabende jogeko ne okwa mondo mi obede jogeko ma wuok kendo dhi yudo tiegruoge ma opogore kalore koda kaka ginyalo tiyo godo kata yo ma inyalo ti godo e rito oganda makamano e yo makare. Holders to come and support at least these kids with kod alap ndeke no mano makabunde county ma Homa Bay koroni to yawo kendo ne chenro gi komago mag wuodhe kaachiel koda chiwo thuolo makende mar neno ni onyala bera lai kaachiel koda gedo ma alap ndeke ma kamano. Kambi no mano mar ndeke mar Renegade bende koro ne ochiwo lai makare ma gibiro tiyo godo e ting'o jowuotho manedo kawuok e kar alap nogo mano mar Wilson bwel Nairobi nyaka e kabunde mano maidore county ma Homa Bay kama ne giyango ni nitiere odiochienge maromo 3 e juma mangima kama bende kata ndeke go iko mago mag Renegade hayo chenro maggi ka bende ne giyango ni gie thuolo nindi ji ma kwan giromo 37 e ma inyalo ting' kawuok e county ma Homa Bay nyaka county ndo mano ma Nairobi. Very happy to associate ourselves with Renegade Air. When we called upon them last year, you remember, when no airline wanted to land here, they came in through for us. And we are happy to receive them back. And we say in Luo, Warwaki Dala. You know that we have had serious rehabilitation of the runway. Initially, this runway was 1.1 kilometers. We have improved it to 1.3, 100 meters on either sides, and you have seen the quality of work that has been done by KAA. And therefore, the planes can land easily on full capacity, as you have heard from Renegade Air. In this particular airport, we call it, this is our airport in Homa Bay.
We have other development that is taking place. We are, the KAA is building the terminal building that has a capacity of 250,000 passengers annually. The apron is also underway, including the taxiway. We are going to Kisumu or to Migori to catch flights. Now we have ours here. It is our clarion call to encourage our people that our airline is back, Kabunde is back, functional. Let us optimize our air flights through Kabunde. This will also boost our tourism sector. You know, we have our national park here, the Roma National Park. So tourists coming to see our animals at the park, now they can come by air. Those who are coming from this part of the country and wants to travel to Nairobi, now there's no need to go to Migori or to Kisumu. Thank you. Many passengers have been asking why are we not coming back, but now that the runway has been extended, we have tested the elevation. This is to confirm that now we'll be doing 3 times flights for the first 2 weeks. That will be Monday, Friday and Sunday. Then after the second week, we'll introduce the Thursday flight. The flight will depart from Nairobi Wilson at 1:30 p.m. to arrive at Kabunde at 2:15 p.m. Then departure from Kabunde will be at 2:45 p.m. to arrive at Nairobi at 3:30 p.m. We'll be using the Dash 100, which is a 37 seat. Gile ponendo manmo woke alap tekenendo ma Kabunde County ma Homa Bay. Ema loron wachino ndi mano mar ngin weche kamano okelne weche ko manyen matuch koni koda kocha. Barnene yudo wachel kachiel nyaka yudo ko makto magwa mag mbui mar wang bukat Kala TV live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Oriti makawuono ibedo koda midhiambo nido mano makare. Kabende wantiere koda chino moko mathoth makelo ni puonjo ma ogundo kachiel koda mor mathoth mokalo. Nyinga en Julian Ouma, jelo kumaro ena Bella Achien. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact